Karibu tena, tuendelee kuangazia masuala ya afya. Wamiliki wa hospitali za kibinafsi mjini Kisii wameitaka serikali kutatua mzozo baina yake na wauguzi nchini ili kusitisha mgomo uliojiri kwa zaidi ya miezi mitatu sasa. Wamiliki hao wanasema kuwa mgomo huo umesababisha msongamano mkubwa katika hospitali zao. Daktari Hezron Maduku ambaye ni mkurugenzi wa hospitali ya Hema mjini Kisii amesema idadi ya wagonjwa imeongezeka kutoka 150 hadi 200 kila siku kufuatia idadi hiyo kubwa ya wagonjwa katika hospitali hizo. Wagonjwa wengi waliolazwa huruhusiwa kwenda nyumbani mapema mno ili kuwapisha wenzao. Madaktari hao hata hivyo wameisifu serikali kwa kuwezesha mpango wa bima ya umma ya matibabu NHIF. Wengine hatuendi lunch, tunajipata tuko tu kazi. Huwezi achilia mama ati unaenda lunch na mama alikuwa anataka kudeliver. It is very hard. Now we go over 200 cases. That's like 100-fold increase. As you can imagine, our services are overstretched. We have cases who come as day cases because we cannot afford to keep them for long. Again, as he has indicated, Linda Mama and the other obstetric challenges, we have to keep them in the shortest possible time because of the congestion. We are very busy. We see patients, a minimum of about 150 patients admitted. But outpatient, we see more than 200 patients per day. And you can imagine what that means, that our people are very busy. They work day and night, and we have enough doctors and enough clinic officers and enough nurses to do that kind of work. But we want to put one request, that it is this profession is very, very demanding and is a very serious profession. Let us have our hospitals open. Kwingineko, naibu mkurugenzi wa taasisi ya kuunda mitaala ya masomo nchini KICD Jacqueline Onyango amesema zaidi ya walimu 175,000 watatumika katika kuzifundisha shule vigezo muhimu vya mitaala. Akizungumza mjini Eldoret kwenye kikao na wasimamizi wa shule za binafsi, Onyango amesema tayari Wizara ya Elimu imeainisha mabadiliko kwenye mtaala mpya. Shauri kubwa letu ni kuhakikisha kwamba Wakenya wanaelewa, kwa sababu wengi wameuliza ni mipango gani ambayo mmetayarisha. Wakati huu tunaongelesha hawa washikadau wa shule za kibinafsi, lakini tumeandaa kwamba kuanzia mwezi ujao na mwezi wa Novemba na Disemba tutaweza hata kufanya county gatherings, kwa sababu tungependa wakati hata tunamalizisha pilot ambayo tunafanya evaluation saa hizi, tuweze kujua Wakenya wanafikiria nini, ingawa wametuambia kwenye maredio, kwenye TV, wametuandikia pia. Yale maoni wanatuletea tunayaangazia, na tuhakikishe kwamba yale ambayo wamesema na tujafanya pia sisi tujitahidi tunafanya. Nataka KICD watupatie direction, kwa vile there is an element of investment that is needed in this new curriculum. We need to prepare resources, we need to prepare for classrooms, we need to employ, we need to train new teachers for this, and that is what KICD is doing right here. Right now there is a program to train teachers countrywide, all ECD teachers, and grade 1 and 2 and 3 teachers in the preparedness for January. This is what we are here to do. This is why we are here to plan for, so that we can be as ready as possible for this new curriculum. Tukisalia na hayo ya elimu, chama cha walimu nchini NAT sasa kinapendekeza haja ya utathmini wa kina kwenye mtaala mpya wa elimu kabla kuanza kutekelezwa mwezi Januari mwaka ujao. Katibu mkuu wa chama hicho Wilson Sossion amesema kwamba japo wanakaribisha mtaala mpya kwenye sekta ya elimu, ipo haja ya kufanya mwigo wa mtaala huo kabla ya kuupitisha, huku akipendekeza haja ya mtathmini wa kimataifa kuhusiana na sera kwenye mtaala huo. We accept curriculum reforms and review, but it must take the natural process from the needs assessment, which was done, the policy formulation. We have questions with policy because it was not debated right across. It should even have been debated with Parliament. Let everybody debate. Let's be open with this thing. And of course, within the whole process,
we've recommended a strong communication strategy so that from stage 1 of needs assessment, every teacher is aware about the outcomes, every Kenyan, every parent, and every citizen. It's investment in ensuring that there is the right communication so that you get the correct feedback. The third stage is developing the curriculum, framework, or design. We are all trained in this, which was done, but not widely shared. Syllabus design and learning materials, which was developed, we are yet to know in the evaluation whether really those are quality materials, is a quality design. And where we are now is the pilot. The pilot that was done in June up to now. We must get a national report. This one, there is no shortcut. Government should not tell us they're rolling out in January before we broadly share the outcomes of the pilot. Turudi katika kaunti ya Mombasa ambapo kesi inayozingira mauaji yake mtalii wa kwa jina Alexander Monson aliaga dunia mwezi Mei mwaka 2012 huko Diani katika kaunti ya Kwale. Kulingana na upande wa mashahidi ni kuwa mtalii huyo hakuwa na bangi aliyokuwa akivuta kama maafisa wa polisi wanavyodai. Mmoja wa mashahidi waliokuwa naye alidai kuwa mtalii huyo kutoka Uingereza alikamatwa kutoka eneo la burudani na maafisa wa polisi walikuwa wanataka atoe rushwa. Alipokataa, wakamkamata na kumfikisha kwenye kituo cha polisi. Baada ya saa kadhaa, habari za kifo chake ziliwafikia jamaa waliokuwa naye, huku uchunguzi wa daktari ukibaini kuwa alipigwa kwa kifaa butu pamoja na kuumizwa kwenye mkono wa kulia na magoti. Did you know any officers working very good from Mbiu? Yeah. So when you walked past the bounce to Alex, did you leave your friends where they were? Yes. I want you to recollect your thoughts. I want you to demonstrate to this honorable court exactly what you saw and how you saw the officer of the public in this prison. That's what. Demonstrate to us how you saw. Tuangazie masuala ya siasa na kampeni. Rais Uhuru Kenyatta amezuru maeneo ya Kisii ambapo amewarai wenyeji kumpigia kura katika uchaguzi wa tarehe 26 mwezi huu. Upande hii yetu, ukiangalia serikali yetu, mimi nikiongoza, Mheshimiwa Ruto akiwa deputy, ni waziri mwingine gani ambaye ako na nguvu baada ya mimi? Ni nani? Nani anasimamia usalama wa Kenya? Nani anasimamia elimu ya Kenya? Huyo ni Mkikuyu? Ni Mkalenjin? Jameni, tusiambiane uongo hapa. Tusiambiane uongo, tuambiane ukweli. Kunaye mwingine? Si ni mtoto wenu wa hapa? Wa Kisii kweli wamefungiwa serikali yetu? Ukiangalia wale ambao wanasimamia pesa, Central Bank ya Kenya, chairman ni nani? Si ni Nyaoga? Ametoka wapi? Hapana, ametoka Kiambu. Hapana, si mnaambiwa ametoka Kiambu? Au ametoka Uasin Gishu? Si ni mtoto wenu? Jameni, mnaweza kusema kweli wa Kisii wamefungiwa ndani ya serikali ya Jubilee? Mwaweza kweli kusema wa Kisii wamefungiwa nje ya serikali ya Jubilee? Wenzetu tutembee pamoja. Sisi haja yetu, Commissioner wa Prisons ambaye anasimamia magereza katika Kenya mzima, anaitwaje? Kwao ni wapi? Kwao ni wapi? Si ni hapa? Au hapana? Kwao ni Nyeri. Hapana, ni Nyeri. Ama ni Baringo? CEO ambaye anasimamia ile mali yote ambaye inatengenezwa Kenya, ambaye anasimamia ile mali yote inatoka nje, kutuambia kama Wakenya wanaweza kuitumia, ni nani? Si anaitwa Ongwae?
Ama hiyo ni jina ya Kalenjin kutoka Nandi? Hapana. Si ni mtoto wenu? Jamani, tuambiane ukweli. Wakisii mmefungiwa nje ya serikali ya Jubilee? Si mko ndani? Kwingineko, simba wawili jana usiku walimshambulia na kumjeruhi mwanamume mmoja katika wadi ya Baraki, eneo bunge la Lagdera, alipojaribu kuwazuia kumvamia zizi la ngamia wake. Nadhir Hassan mwenye umri wa miaka 35 alisikia purukushani kwenye zizi hilo mwendo wa saa 5:30 usiku. Alikumbana na simba hao walipotoka nje kuchunguza. Ngamia wake 9 waliuawa na wanyama hao, huku Hassan akikimbizwa katika hospitali ya Garissa Nursing Home kwa matibabu, ambapo alihudumiwa na muuguzi Anthony Mugaka. Na ngamia 4 amekula jana usiku. Sasa ile kijana anatatea kwa ngamia, na yule kijana amekula sasa, na mwingine alishika na huyo, alafu yule mwingine ndo alikamatwa. Actually, we have just received a patient from Modogashi sub-county who have just sustained some wounds secondary to lion bite. As he was grazing his camel, some lions attacked him. We have received him. Actually, we have he's undergoing some treatment, and he has sustained some injuries at the left upper extremities along the humerus bone. We have attended to him. Our team has just attended to him. Actually, he's faring well. Okay, this is a second. This is a second animal attack which we have received from right now. Wahudumu wa bodaboda mjini Kisumu leo hii wameandamana kupinga mpango wa kutozwa ushuru ambao serikali ya kaunti ya Kisumu inapania kuanzisha. Kulingana na mpango huo, kila mhudumu wa bodaboda atahitajika kulipa ada ya shilingi 500 kila mwezi, ikiwa ni mara ya kwanza kwa ushuru wa aina hiyo kutozwa mjini humo. Maandamano hayo yalianzia barabara ya Kenyatta hadi afisi za gavana. Hata hivyo, juhudi zao kutaka kuzungumza na gavana Profesa Anyang' Nyong'o hazikufua dafu walipoarifiwa kuwa gavana hayupo. Baadaye walielekea katika kituo cha mabasi, lakini wahudumu wa matatu wakawatimua na kuarifu kwamba ni lazima walipe ushuru sawa na walivyofanya wafanyabiashara wengine. Tulikuja hapa kuongea na His Excellency the Governor na tumemkosa. Mr. Willy akakuja akakatiliwa asiongee na sisi. Sisi tunasema ya kwamba we are giving ultimatum to the county government of Kisumu. It is not yet until it is over. Next week we will come. From Tuesday we will be have a demonstration on Tuesday, again on Thursday, until we succeed on our goal. We won't relent until our members will not pay tax in this county. Tutaki matusi ya MCA. Walisema ati mtu wa bodaboda sio mtu wa kuongea nao. Na ile siku ambayo walikuwa wanataka kura, walitupatia reflector yake mpaka tukavaa tukatangaza hao wakapata kiongozi. Sasa vile walianza kiongozi, wameanza na sisi kama wana bodaboda. Tunataka kwanza takataka itolewe kwanza, bodaboda ndio ikue kitu ya 11. Na tunasema kama ni kulipo uzuru ni lazima. Ingefaa gavana aite mkutano wa bodaboda wote, angalie na bodaboda wote wakikubali chenye wanataka, alafu tuendelee. Sisi tunataka tujenge Kisumu County wetu. Ushuru bana walipe. Na tunawaambia lazima Kisumu jengwe na kila mtu alipo ushuru. Watu wa Peng wasituletee shida, si wenyewe ni manamba na tunalipa ushuru. Turejee hapa jijini, tuelekee katika maeneo ya County Hall hapa jijini Nairobi, ambapo hivi sasa mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati anatoa mchango wake kuhusiana na yale mabadiliko ama mswada wa mabadiliko katika sheria za uchaguzi. Tusikize. Even if you're representing them, because you have the authority to do that, to at least have a memorandum that is signed by the rest, they can go on preparing for the election, but you have a memorandum that is representative of the commission. Chair. Point of order. Okay, who would like to... Chair. Chair, thank you.
going by the spirit of the institutions we have received, even like the ACC and all the others for the last 2 days, we have seen, even the ones who have just left, we have seen that they always come with the chairman, the board, or some representative. So I concur with Honorable Sakanja. Honorable Senator Chiriot. Chair, just in agreement with my colleagues, two things come to hand. One is a point that has been mentioned by the member who's just spoken before me, but the other one is that given the very nature of these amendments that you want to discuss, that they touch on the very character of an individual who's before us. You know, we thought as members that it might be the prudent and the right thing, though not in law, but morally right, to come with your other commissioners so that we get to hear the voice. Otherwise, at what point do you disengage yourself as a chair of IBC and speak now as Wafula Chebukati, a man who's maybe, quote unquote, to use not a very right word, a victim of some of the amendments that are before this committee, you know? Point of order, Chair. Wahenya. Thank you, Chairman. I just want to get the feel of the membership of this committee, what they say, then we make a decision. Chairman, I have in the 11th Parliament served as a member of JRAC, and it has been the tradition and custom throughout the years, throughout our meetings, when we have to engage with the constitutional commissions, for them to appear at least 3 or 4 together with the members of the Secretariat. So we find it quite unusual, odd, and even suspicious that the chairman is here only on his own. Okay. Yusuf? Yeah, Mr. Chairman, I concur with the rest of my team that it looks a little bit odd for the chairman to be only on his own, but that does not mean that you must come with all the commissioners, all the secretariat, no, but a representative sample, like what all other commissions and all other bodies who have been coming here have been doing. I think that one will fulfill and will show that whatever is being presented and whatever is being discussed is the views of that commission. A good example is the presenter was just before us. There are some issues which he rightly said we have not discussed that. So I will only answer it in my capacity as myself. So are we going to listen to the chairman in his capacity as himself or as the commission? Thank you. Yeah. Okay, Murugara. Thank you, Chairman. The responsibility of the IBC is collective. It is therefore important that we know the representations we are getting are actually collective and from the entire commission. And unfortunately, we only have the chairman, and he's alone. The statement he has, it has not been stated that it is executed by other commissioners or majority of them or whatever manner it is executed in. It is only fair and just that we do have representations that are made by IBC such that we are able to discern from them that this is collective and the collective position of the IBC. So I do concur with the issue raised that it's a concern that is genuine. Okay. Okay, Shamala. Thank you, Chairman. I did hear the chairman of Mr. Chebukati say that there was a memorandum here. Is it possible for us to get a copy, or can it be circulated? I will say something on that because we have the memorandum with us here. Chair, just an additional point on that. You know, in the same spirit. Sakaja, let us allow Wario. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa heshima na taadhima kubwa kwa ndugu Chebukati, tunapozungumza juu ya tume si mtu bali tume ni taasisi. Tabia na desturi walokuja mbele yetu
hakuna moja aliyokuja peke yake. Kwa hivyo tunataka tume, manake mengi ya haya tunayezungumzia inamgusa ndugu yangu Chebukati kama mtu. Kwa hivyo isiwe ni lumbuzano baina yetu, iwe ni sisi na taasisi tuweze zungumza pamoja. Asante mwenyekiti. Wamatangi? Yes, Chair. Now I wanted to bring in probably the actual legal perspective so that the chairman can understand where we are coming from, with what you are saying, because the chairman will appreciate the fact that he's serving in office as a result of the act that has formed your commission, the IBC Act. And part of the requirements lawfully, and that is one of the issues that's under discussion also with this commission, is one, the threshold and formation of quorum in your commission for purposes of decision taking. And see, when you're presenting a memorandum to this committee, you are representing a view upon which the background is that the Commission has taken a decision on those issues. Now, that being rightly so, and what you said, then the only right and lawful way would be that one, presuming that you have had a meeting then that met that requirement of that quorum, and we all know in formalities of meeting, once you have a quorum, then you would have decision taken, then you would have signatures appended to such a decision. So the quest you find that we are bringing up is because, yes, we can listen to you, and we will if that is met, but then clear the air that indeed that was done, and then would be happy to see that proof from the document that you present, that indeed you complied with that lawful requirement to have a quorum to make those decisions. Yeah. Okay, Wahome, and I think that is the last one. Yeah, thank you, Chair. So that we keep directions. Just to add my voice, that maybe Mr. Chebukati must know that when we receive memoranda or presentations in this committee, we are also guided by the standing orders and the authority of the persons presenting. The legality, the validity of that office can also be in question in terms of what we receive from you. And I think as established by the Act, the IBC, we are asking that your presentation, and I think you had started explaining why the others are not here. I would really like to hear just that aspect, whether you are around today, because they could also be outside. But just know that, we are, of course, operate like a court. Within our standing orders, we receive just the way a court would receive information, evidence, and therefore we are guided, and I'm sure that is why the honorable members here would want to see the commission. Of course, not forgetting that there are issues in the air. One time Chebukati is alone, another time Chebukati is with 3, another time is with 5. And this is a very sensitive time. You hear there is a lot of political temperatures in the air. I don't know, in this room, we don't want to increase the political temperatures in the country by your presence alone here. So thank you, Chair. Chair, before you rule, as you rule. Okay. Additionally, I have seen you with documents, and I will say something on that. You will say something on that. Yes. Yeah. If the documents are not signed by the commission, then they cannot be admissible before this committee. But they can be admitted as Honorable Chebukati's memorandum, personal memorandum. Okay, let me give my co-chair, because I think we've taken a bit of time on this, so that we have to make a decision and be able to move forward. Co-chair. Thank you, Chair. If I may go to the document, of course, maybe the chair, my co-chair will go over it and give his contribution. Now, this document is signed by the chair only, and I know that is a standard
practice in all the commission, that the chair can sign on behalf of the other commissioners. That is the standard practice. But going by what is happening in the country and in the commission, and what we have been told just some few minutes ago, in a weighty matter, the decision of the commission cannot be made by one person. As we can see, the chair is alone. Even the secretariat. In the absence of the commissioners, the CEO of the commission should be here with him or any other members of staff. So clearly, it shows that there is a problem, and it is good that we clear this out before we hear the chairman. And if I may go to the Independent Electoral and Boundaries Commission, second schedule, paragraph 7 reads, unless a unanimous decision is reached, a decision on any matter before the commission shall by concurrence of a majority of all the members. So we don't have that indication. So, Chair, in my final opinion, I would like to say that it is important that we hear the views of the other commissioners, not the chair only, so that I know the commission is run as a collegiate, not as an individual commissioner or chair. So it is imperative that we see what is the position of the other commissioners, looking at the scenario in the commission and also in the country. I thank you. Okay, thank you, Co-Chair. I want to do final consultation, then I give directions on this matter. Okay. I want to say the following, because what is before this committee and indeed the nation is a very serious issue, Bwana Chairman. The Constitution's article number 88 establishes the office of the IBC, the Commission. And Article 5 says the Commission shall exercise its powers and perform its functions in accordance with the Constitution and national legislation. The national legislation here, of course, refers to the IBC Act. And if I go to the IBC Act, we recognize that Section 5 of that Act provides for the composition of the Commission. And Section 8 of the same Act says that the conduct and the business of the Commission shall be undertaken in accordance with the provisions of Schedule 2. Now, if you go to Schedule, because I want our decision to be based on the legal position and a decision of this committee. Ni kamati ya pamoja ya bunge hapo ikiwa inatoa uamuzi wake kuhusiana na kama watamruhusu mwenyekiti wa IBC Wafula Chebukati kuweza kutoa mchango wao mbele mchango wake mbele yao kuhusiana na mswada wa mabadiliko katika sheria za uchaguzi. Wanasema kuwa Chebukati angekuja na makamishna wenzake, kwamba tume za kikatiba hutoa mchango wakiwa kama kikundi na sio jambo ambalo linafanywa na mtu binafsi, na wanasema kuwa wanashangazwa na jinsi mwenyekiti amekuja peke yake, na kuwa hivi sasa ni ule uamuzi ambao wanajaribu kujadili kuamua kama wataweza kumruhusu kutoa kauli zake, kama wataweza kumpa nafasi wakati mwingine aweze kufika mbele ya kamati hiyo akiwa na wenzake, ama pia kama zile stakabadhi ambazo ameweza kuziwasilisha kama zinaonyesha kuwa kauli atakazotoa zitakuwa za
zitakuwa za tume nzima ya IEBC ama zitakuwa zake za kibinafsi kama Wafula Chebukati. Mwanahabari wetu Patrick Amimu anazidi kufuatilia taarifa hiyo na atakuwa anatuletea maelezo zaidi katika taarifa zetu za baadaye. Kufikia hapo mtazamaji, sina la ziada. Asante sana kwa kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Mimi ni Mashirima Kapombe, tukutane mwendo wa saa 1 kwenye KTN leo. Kwaheri kwa sasa.